Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mừng anh em sĩ quan hàng hải và toàn thể thuyền viên đến với bài phân tích chuyên sâu hôm nay. Cùng nhau chúng ta sẽ bóc tách một tài liệu huấn luyện cực kỳ quan trọng về cách làm chủ các thiết bị khí tượng trên buồng lái, cụ thể là máy đo gió và khí áp kế. Anh em biết không, rất nhiều người vẫn nghĩ rằng việc đọc thời tiết chỉ đơn giản là liếc qua màn hình, lấy một con số rồi ghi vào nhật ký cho xong chuyện. Nhưng thực tế thì sao? Nhóm thiết bị này thực sự đóng vai trò sống còn trong việc lập kế hoạch chuyến đi, điều động tàu, bảo vệ an toàn hàng hóa và thậm chí là cứu mạng toàn bộ thủy thủ đoàn khi phải đối mặt với những cơn bão lớn. Thế nên, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau biến những kiến thức khô khan trong sổ tay hướng dẫn thành nghệ thuật phán đoán môi trường thực chiến nhất. Và để hành trình hôm nay được mượt mà, đây sẽ là 6 trạm kiểm soát của chúng ta, bắt đầu từ vai trò của thiết bị, sau đó đi sâu vào khai thác máy đo gió, khí áp kế và xu hướng, điểm qua các lỗi thường gặp để né thanh tra PSC, tiếp đến là quy trình quan sát chuẩn mực và chốt lại bằng một checklist hành động. Bắt đầu ngay thôi! Chạm đầu tiên, vai trò của thiết bị. Chúng ta cần thay đổi tư duy một chút. Quan sát thời tiết không phải là việc làm máy móc, đó đích thị là nghệ thuật dự báo môi trường. Vậy thì có 5 nguyên tắc vàng nào cho người sĩ quan trực ca? Đầu tiên và cũng là nền tảng nhất, tuyệt đối đừng bao giờ giao phó toàn bộ niềm tin vào một thiết bị đơn lẻ. Chúng ta luôn phải kiểm tra chéo dữ liệu trên máy với những gì đang sờ sờ diễn ra ngoài cửa sổ buồng lái. Thứ hai, phải rạch ròi sự khác biệt giữa gió thật và gió biểu kiến, bởi đây là lằn ranh giữa an toàn và rủi ro. Thứ ba, một con số áp suất đứng im thì chẳng nói lên điều gì cả. Cái chúng ta cần theo dõi là xu hướng của nó. Và 2 nguyên tắc cuối cực kỳ ăn khớp với Bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế ISM Code. Đó là gọi thuyền trưởng thật sớm khi thấy thời tiết trở chứng và tuyệt đối đừng ngần ngại báo cáo mọi khiếm khuyết của thiết bị. Nhớ kỹ 5 điểm này, nhận thức tình huống của anh em sẽ tự khắc nâng lên một tầm cao. Chuyển sang phần 2 nhé. Khai thác máy đo gió, hay còn gọi là Anemometer. Chắc chắn rồi, đây là cánh tay phải không thể thiếu trong các pha động lực học cao như cập cầu hay làm hàng. Về cơ bản thì máy đo rõ cho chúng ta biết gió đang thổi từ phương nào tới và mạnh đến cỡ nào. Nghe thì đơn giản, nhưng tác động thực tế của nó thì căng thẳng hơn nhiều. Tưởng tượng lúc đang cập cầu xem, một cơn gió ngang thổi mạnh dư sức quyết định việc mũi tàu bị ép một lực cực lớn vào cầu càng hay bị thổi giạt tung ra ngoài. Còn lúc neo đậu thì sao? Nó tác động trực tiếp lên vòng lượn của tàu và sức chịu tải của xích neo. Dữ liệu này, nói không ngoa, thực sự định hình cách chúng ta điều động con tàu. Và đây, sự phân biệt giữa gió biểu kiến và gió thật luôn là cái bẫy dễ dập nhất. Gió biểu kiến, hay apparent wind, đơn giản là luồng gió mà anh em thực sự hứng chịu khi đứng phơi mình trên bong. Nó là sự cộng hưởng giữa gió trời và gió tạo ra do chính đà tiến của tàu. Còn gió thật, true wind, mới là thông số chính xác so với mặt biển sau khi hệ thống đã bóc tách và chừa đi vận tốc cũng như hướng đi của tàu chúng ta. Nhầm lẫn giữa hai thông số này chắc chắn sẽ dẫn đến những đánh giá sai lệch chí mạng về mức độ nguy hiểm của thời tiết. Thử giải luôn một bài toán thực tế thế này cho nóng nhé. Tàu đang chạy 13 hải lý một giờ, cay thẳng ngược hướng gió. Máy đo đang để chế độ apparent, báo tận 40 knots. Liệu sức gió ngoài kia có thực sự đang quật ở mức 40 knots không? Chắc chắn là không rồi. Vì tàu đang đâm ngược gió, nên con số 40 đó đã bị thổi phồng lên bởi chính tốc độ 13 knots của tàu. Nếu anh em cứ thế bưng con số 40 knots này ghi vào nhật ký và báo cáo như một cơn bão lớn mà không chuyển sang chế độ true wind để kiểm chứng, thì chúng ta đang cấp báo một thông tin sai hoàn toàn. Tạm gác lại chuyện gió máy, chúng ta sang phần 3, khí áp kế và xu hướng. Hãy cùng bắt mạch bầu khí quyển xem sao. Khí áp kế nó hoạt động như một hệ thống radar tàng hình vậy, chuyên đi tắt đón đầu cảnh báo các hiện tượng thời tiết. Có thể ví áp suất khí quyển chính là nhịp tim của bầu trời. Và làm hàng hải thì chúng ta không rảnh để quan tâm đến một nhịp tim cứ bình bình đều đều. Cái chúng ta soi xét là nó đang đập nhanh lên hay chậm đi theo thời gian. Chúng ta thử xét các mốc thời gian này để thấy rõ thế nào là xu hướng áp suất. Lúc 1 giờ chiều, áp suất là 1008 hectopascal, cực kỳ ổn định. Nhưng đùng một cái, chỉ 1 tiếng rưỡi sau, nó rớt xuống 1005. Và đến 4 giờ chiều thì cắm đầu thẳng xuống 1002. Anh em lưu ý, áp suất mà tụt liên tục, nhanh chóng mặt trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào ở đây cả. Đó chính là tiếng thét của mẹ thiên nhiên, báo động đỏ rằng một vùng áp thấp rất sâu hoặc một cơn bão dữ dội đang lao thẳng về phía mũi tàu. Hãy đừng biểu diễn cắm đầu thế kia thì người sĩ quan tuyệt đối không được ngồi im. Đây chính là lúc hệ thống quản lý an toàn SMS phải được kích hoạt. Lập tức lôi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất ra kiểm tra. Mắt phải liên tục đảo quanh mặt biển để đánh giá xem sóng gió đang dâng lên cỡ nào. Và quan trọng nhất, nhấc ngay điện thoại gọi thuyền trưởng, y như quy định trong Standing Orders. Nhờ phát hiện sớm cái xu hướng này, cả tàu sẽ có một khoảng thời gian vàng để sắn tay vào chuẩn bị chống bão, chằng buộc lại hàng hóa và lùa hết mọi người khỏi các bong hở nguy hiểm. Tiếp tục với phần 4, lỗi thường gặp và chuyện kiểm tra PSC. Việc giữ cho máy móc chạy đúng chuẩn để vượt qua thanh tra lại là một nghệ thuật khác đấy. Tình huống này nghe quen lắm này. Màn hình báo gió hiển thị một con số không tròn chỉnh, nhưng ngó qua cửa sổ thì ôi thôi,
Cờ đuôi ngheo bay phân phật, mặt biển thì sóng bạc đầu nổi trắng xóa, chắc mẩm cảm biến trên cột mast bị muối biển làm kẹt, bị đóng băng, hoặc xui hơn là có con hải âu nào làm tổ che mất rồi. Tóm lại, máy móc đang nói dối. Vậy bước tiếp theo, một sĩ quan chuẩn chỉnh sẽ phải làm gì? Chìa khóa ở đây là cứ bám sát quy trình mà làm. Phản xạ đầu tiên, báo thuyền trưởng. Sau đó, bắt buộc phải ghi nhận cái khiếm khuyết này, một cái defect, thẳng vào nhật ký buồng lái. Kế tiếp, trong lúc chờ anh sĩ quan điện tử, ETO, lật đật lên kiểm tra xem cảm biến hay nguồn điện có vấn đề gì, thì ca trực của chúng ta vẫn phải chạy. Lúc này, lôi ngay kỹ năng đi biển truyền thống ra xài. Kết hợp quan sát trạng thái mặt biển với dự báo thời tiết để tự ự lượng sức gió. Nhớ nha, tuyệt đối không bao giờ được phép để buồng lái rơi vào trạng thái mù thông tin môi trường. Mấy bác thanh tra PSC thì tinh mắt lắm. Họ lên tàu là nhắm thẳng vào mấy cái lỗi chí tử, dễ dính án lưu tàu ngay lập tức. Thử nghĩ xem, họ lật quyển nhật ký ra, thấy thông số thời tiết mấy ca liền cứ lặp đi lặp lại chuẩn như in, trong khi ngoài kia rông báo ầm ầm, thì họ thừa biết sĩ quan đang ngồi sáng tác văn học rồi. Việc máy hỏng mà ỉm đi không ghi lốc, hay lúng túng ấp úng khi bị hỏi vặn về gió thật gió biểu kiến, hoặc cứ để mặc áp suất tụt thê thảm mà chẳng thèm gọi thuyền trưởng. Thôi xong. Tất cả những lỗ này giống như lời tự thú rằng đội ngũ buồng lái năng lực yếu kém, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng và sự an toàn của chính con tàu. Nào, chúng ta sang phần 5, quy trình quan sát chuyên nghiệp. Đã đến lúc mang lý thuyết ra áp dụng thực chiến mỗi ngày. Đây, xin giới thiệu trình tự tư duy thép mà bất kỳ thuyền trưởng lão làng nào cũng sẽ uốn nắn cho sĩ quan trẻ. Bước 1, cứ dùng đôi mắt trần của mình mà quét thực tế đại dương trước đã. Bước 2, mới ngó vào máy đo gió, cẩn thận check xem nó đang nằm ở chế độ true hay apparent. Bước 3, lia mắt qua khi áp kế, nhẩm so sánh với số đo của ca trước xem xu hướng đang lên hay xuống. Bước 4, móc nối mọi thứ với bản tin Navtex mới nhất. Bước 5, tự chất vấn bản thân. Khoan đã, cái thời tiết kiểu này thì ảnh hưởng thế nào đến tốc độ, hướng đi và an toàn của tàu mình? Xây dựng được mạch tư duy này rồi thì cái bước cuối cùng, hạ bút ghi nhật ký hay bốc máy gọi báo cáo, nó sẽ sắc lẹm và cực kỳ chuyên nghiệp. Và chúng ta đã đến phần cuối cùng, tổng kết và cái checklist hành động sống còn. Tốt nhất là anh em cứ ghim chặt cái checklist này vào tâm trí trước mỗi lần lên ca. Nó là tinh hoa cô đọng đấy. Luôn giữ thái độ hoài nghi và kiểm tra chéo mọi thông số. Luôn chốt hạ xem mình đang đọc loại gió gì. Lúc báo cáo thì đừng có nói lấp lửng chung chung, phang thẳng thông tin, gió hướng nào, bao nhiêu knots, giật hay không giật. Về áp suất, phải ghi nhận cái xu hướng của nó như đang quay một thước phim liên tục chứ không phải chụp mấy bức ảnh rời rạc. Và cái nguyên tắc tối thượng này, thà nhấc máy gọi thuyền trưởng quá sớm còn hơn há miệng mắc quai vì gọi quá muộn và hỏng hóc gì thì cứ minh bạch 100% ra. Trong tài liệu có một câu chốt thế này, cá nhân tôi thấy cực kỳ thấm. Người đi biển giỏi không đợi bão đến mới chuẩn bị, mà nhận ra dấu hiệu của bão từ gió, mây và khí áp trước khi nó đến. Sự chủ động quan sát mới thực sự là linh hồn của nghề biển anh em ạ. Máy móc hiện đại tới đâu thì cũng không tự bẻ lái thay chúng ta được. Chúng cần cái đầu lạnh, tư duy nhạy bén và kỹ năng vững vàng của người sĩ quan. Hy vọng bài phân tích hôm nay đã nạp thêm cho anh em những góc nhìn thực chiến, sắc bén nhất. Còn nếu anh em đang ấp ủ tìm kiếm một môi trường để bứt phá sự nghiệp trên những đội tàu chất lượng cao, thì đừng quên đồng hành cùng Crew VN, đối tác tuyển dụng và đào tạo thuyền viên uy tín số 1 hiện nay nhé. Chúc anh em những ca trực bình an, sóng yên biển lặng. Hẹn gặp lại. We begin with weather instruments, specifically the anemometer and barometer. We will cover operation, practical use, integration, testing, logbook entries, and PSC inspection guidance, ensuring compliance with SOLAS, STCW, and bridge procedures. The weather instrument group usually includes an anemometer, barometer, thermometer, hygrometer, weather display, weather facts, or weather data from ECDIS and NAVTEX. These instruments directly impact passage planning, maneuvering, cargo safety, and stability. Important principles include cross-checking instrument readings with visual observations and forecasts. You must distinguish between apparent wind and true wind, and constantly monitor the pressure trend. Report any bad weather or instrument failure immediately. Part A covers common weather instruments. The anemometer measures wind direction and speed, crucial for maneuvering, anchoring, cargo operations, and navigating with high freeboard. The barometer measures atmospheric pressure, helping to detect low-pressure systems and storms. A rapidly falling pressure indicates bad weather. The thermometer measures air and sometimes seawater temperature, assessing risks like fog, icing, and sweat. The hygrometer measures relative humidity, crucial for preventing condensation in cargo holds. Finally, weather forecasts are received via systems like NAVTEX or SafetyNet, which must be cross-checked with actual weather conditions. The weather display or conning weather page shows wind, pressure, temperature, humidity, and seawater temperature and trends.
When abnormal readings occur, check the source equipment. The OOW must record various weather parameters, and logging frequency is defined by the ship's logbook, or SMS. The professional weather observation procedure involves 8 steps. Start by looking outside to assess actual conditions. Then, read the anemometer and identify if it is displaying apparent or true wind. Check the barometer and pressure trend, then review the latest weather forecast. Part B focuses on the anemometer. It tells us the wind direction and strength, vital for berthing, unberthing, and anchoring, as crosswinds can heavily influence the vessel. Strong wind at sea affects rolling, pitching, speed loss, and fuel consumption. Apparent wind is the wind felt on board, combining true wind with the vessel's motion. True wind is the actual wind relative to the ground, with vessel motion removed. Confusion between these two can lead to misjudging the weather, especially when logging reports or assessing storms. The main parts of the anemometer system include the wind sensor, typically placed on the bridge or mast to avoid obstruction. The sensor may be a cup anemometer, wind vane, ultrasonic sensor, or integrated type. Faulty or dirty sensors will give wrong readings. The wind display shows direction and speed, which can be shown by pointer, digital numbers, or graphics. Wind direction indicates where the wind comes from. Wind speed may be shown in knots, meters per second, or Beaufort scale. Some displays allow selecting true or apparent wind. Always check the displayed mode before reading the value. Some systems allow setting a high wind alarm, useful during crane operation or berthing. Common functions include power to switch the display on/off, and the True APP selector to change between true and apparent wind. The unit function changes display units such as knots, meter per second, or Beaufort. Do not change units casually. Dimmer adjusts screen brightness for nighttime readability, without dazzling. Use alarm ACK or silence to acknowledge high wind or fault alarms, followed by assessing the effect on operations. Practical use of the anemometer during maneuvering starts before pilot boarding. Know wind direction, speed, and trend for the master-pilot exchange. During berthing, crosswind can speed up bow drift. The third officer monitors wind display, heading, and speed relaying distance reports. If wind suddenly increases, report it immediately. During unberthing, wind can press the ship against the berth. Bow thruster and tug plans must consider the present wind. At anchor, increasing or shifting wind can cause strong swinging. Check for dragging anchor if wind increases or anchor position changes abnormally. During cargo operation by crane, strong wind may cause dangerous swinging loads. If wind speed exceeds crane or terminal limits, inform the duty officer, chief officer, and stop operations according to procedure. Anemometers must be checked according to PMS and the bridge checklist. Each watch, ensure the display is working and the reading is reasonable compared to actual observation. If the outside is windy but the display shows 0, suspect a sensor or power fault. Common anemometer faults include a stuck sensor due to salt, dirt, or ice, or a faulty bearing. Other faults are wrong wind direction due to vane misalignment, incorrect true wind due to faulty heading/speed input, or power/data loss. Icing is also a common fault in cold areas. Now we move to part C, the barometer. The barometer measures atmospheric pressure, normally in hectopascals or millibars. Pressure is a critical indicator of changing weather systems, and a rapid fall must immediately attract the OOW's attention. Common types include the aneroid barometer, a mechanical type using a metal capsule that deforms with pressure, typically featuring a pointer and sometimes a marker hand to monitor the trend. The digital barometer displays pressure numerically, often with trend, graph, or alarm functions. If power is lost, know whether a backup or mechanical barometer is available. A barograph records the pressure curve over time, useful for recognizing steady, rapid falling, or rising pressure. For professional barometer reading, do not simply record the number. Compare with the previous reading to determine if the pressure is rising, steady, falling, or falling rapidly. If pressure falls rapidly, check the weather forecast, warnings, and inform the master immediately. Pressure rising often indicates improving weather or the influence of a high-pressure system, but you must still check wind, clouds, sea state, and forecast. Steady pressure means pressure changes little, suggesting relatively stable weather, but forecasts must still be monitored. Pressure falling is a sign that bad weather may be approaching. If falling pressure combines with increasing wind and thick, low clouds, increase vigilance. Pressure falling rapidly is a serious signal requiring immediate action, checking storm warnings, route, ETA into dangerous areas, and informing the master. Common buttons on a digital barometer include power, unit to change between HPA, MBAR, or INHG, trend/graph to display pressure changes over time, and alarm set for pressure fall alarms. If a pressure alarm activates, check forecasts and report according to standing orders.
The cal/offset function is for calibration, and only authorized personnel should adjust it. Do not casually adjust the barometer to match forecasts or port readings. Barometer checking and maintenance require periodic inspection according to PMS and the maker's manual. Mechanical barometers must be kept clean and dry, free from heavy vibration. Digital barometers need power, display, battery, and trend function checks. If the barometer reads significantly different from a reliable source or backup, inform the responsible person. Keep calibration certificates or test records in the navigation equipment file if required by the SMS. Weather data may be displayed on the conning display, useful during maneuvering. ECDIS can display a weather overlay or route weather data, which must be compared with actual observations. VDR can record wind and environmental data, which is useful during incidents. Wind data is also relevant for cargo operation system limits, requiring operations to stop or adjust if limits are exceeded. Before entering heavy weather, monitor wind, pressure, sea, and swell more frequently. Inform the master early to adjust speed, heading, ballast, cargo securing, and deck safety. Decks must be checked, hatch covers secured, and loose items lashed. The anemometer measures wind direction and speed, used for various operations. Apparent wind includes vessel movement, while true wind is corrected for motion. The barometer measures atmospheric pressure, and a falling trend indicates potential bad weather. If pressure falls rapidly, check the weather forecast, monitor conditions, inform the master, and log the trend. If the anemometer fails, inform the master, use visual observation and forecasts for estimation, record the defect, and request technical investigation. Common PSC findings include mechanical weather log entries, unrecorded anemometer failures, confusing apparent and true wind, lack of pressure trend monitoring, unupdated weather forecasts in the passage plan, and failing to call the master when weather exceeds standing orders. When berthing, report wind increases immediately, like an increase from 18 to 32 knots. If the ship makes 13 knots into the wind and apparent wind is 40 knots, you must not assume the true wind is 40 knots. Check the true wind mode or calculate the correction. If pressure falls rapidly from 1006 to 999 hectopascals in 3 hours with increasing wind, check the forecast, inform the master, and increase weather monitoring. If the anemometer reads 0 but visual observation shows strong wind, report the defect and use cross-checking methods. During cargo operation, if wind gusts exceed crane limits, inform the chief officer and terminal to stop operations. When taking over a watch, check the anemometer and barometer readings, trend, and inquire about any weather warnings or updates from the outgoing watch. A quick checklist for the OOW includes checking the anemometer, knowing if you're viewing true or apparent wind, reporting wind clearly, checking the barometer and pressure trend, and reporting rapidly falling pressure to the master. Also, compare the forecast with actual weather, record observations correctly, assess the effect of strong wind, and use cross-checking if instruments fail. Always prepare early for bad weather.